Ready? Mhm. On slide 4, there's some more specific answers from my perspective. Չորրորդ սլայդում իմ պերսպեկտիվից ավելի կոնկրետ պատասխաններ կան About where we need to plant churches. այն մասին, թե որտեղ պետք է հիմնենք եկեղեցիներ։ Returning to the true gospel that we were talking about, we need to plant churches where there aren't churches that are preaching the true gospel. Խոսելով ճշմարիտ ավետարանի մասին, պիտի կառուցենք հիմնենք եկեղեցիներ այնտեղ, որտեղ չկան ճշմարիտ There's no evangelical churches there. ավետարանական եկեղեցիներ չկան։ Or there are way too few. Just aren't enough evangelical churches. Կամ օրինակ շատ քիչ են, այսինքն բավարար չեն։ People who study Մարդիկ ովքեր սովորում են the influence of churches on their societies, եկեղեցու ազդեցությունը իրենց համայնքների վրա, they typically give the following advice. Իրենք սովորաբար հետևյալ խորհուրդ են տալիս։ In a large city, մեծ քաղաքում, to really evangelize that city, որպեսզի այդ քաղաքը ամբողջությամբ ավետարանվի, you need one church պետք է մեկ եկեղեցի for every 10,000 people. ամեն 10,000 հոգու համար։ So in Yerevan, how many people? Երևանում քանի հոգի։ Million. Okay, if you had one evangelical church for every 10,000 people, Եթե օրինակ մի ավետարանական եկեղեցի լինի ամեն 10,000 հոգու համար, how many evangelical churches would that be? քանի ավետարանական եկեղեցի կլինի։ 10,000. So 100 at least, right? 100. 1,000. Yeah. Okay. So one per 10,000. So that's a lot. 10,000 շատ է իրականում։ Okay. In rural areas, Գյուղական համայնքներում the recommendation is one for every 1,500. խորհուրդը հետևյալն է՝ մի եկեղեցի ամեն 1,500 հոգու համար։ And that's still not a lot. Դա դեռևս շատ չէ։ Because those who also study how people influence each other, Որովհետև նրանք ովքեր ուսումնասիրում են թե ինչպես են մարդիկ they would մեկի վրա ազդում, say the following. իրենք հետևյալն են ասում. One person can typically only impact about 10 other people. Մի անձնավորությունը որպես կանոն կարող է ազդեցություն ունենալ 10 հոգու վրա։ Now we're talking about intensive impact. Խոսքը ստեղ գնում է այսպես ինտենսիվ ազդեցության վրա։ So basically what you're saying is if your church has 100 people, ըստ էության դու հետևյալն ես ասում, որ եթե քո եկեղեցին ունի 100 անդամ, all of them were trying to be evangelistic, նրանց բոլորը ավետարանչությամբ են զբաղվում, you would be able to reach in a year about 1,000 people. մի տարվա ընթացքում կարողանաս հասնել 10,000 հոգու։ Now you may have more than that at big events, Միգուցե ինչ-որ մեծ միջոցառումների ժամանակ ավելի շատ մարդիկ but լինեն, you still can't have that intensive contact. դեռևս բայց այդ դեպքում այդ ինտենսիվ կոնտակտը մարդկանց հետ չի The լինի։ first two are not as hard. Առաջին երկուսը այդքան էլ There's դժվար։ no evangelical churches, or they're not many at all. Այն տեղերը որտեղ չկան ավետարանական եկեղեցիներ կամ բավականին չկան։ The third category is harder. Երրորդ խումբը ավելի բարդ է։ That's where there are theoretically evangelical churches, or there are churches, Դեռ որտեղ կան հասուն ճակերտների մեջ ավետարանական եկեղեցիներ կամ եկեղեցիներ, but they either cannot or will not share the gospel. բայց նրանք կամ չեն կարող կամ էլ չեն կիսվում ավետարանով։ It's very easy in a setting where the dominant religion is not a very active type of religion. Այն տեղերում որտեղ որ իշխող կրոնը այդքան էլ ակտիվ չէ, for even groups that have a really good biblical theology to just close off in themselves. Նույնիսկ այն եկեղեցիները որ ճիշտ աստվածաշնչյան աստվածաբանություն ունեն, իրենց մեջ փակվեն։ Part of it comes back to, do we want to
partially fulfill the Great Commission, or do we want to fully fulfill the Great Commission? Եվ այդ է գալի խոսակցությունը այն բանի, թե արդյոք մենք ուզում ենք մասամբ իրականացնել մեծ հանձնարարականը, թե ամբողջությամբ։ If we want to partially, then it's enough for us just to reach more people than we had in the past. Եթե ուզում ենք մասամբ կատարել, մեր համար բավարար է ավելի շատ մարդկանց հասնել, քան նախկինում։ So if we baptized 10 people last year, Օրինակ, եթե անցած տարի 10 հոգու ենք մկրտել, and we baptized 11 this year, այս տարի 11-ին ենք մկրտվել, մենք ուրախ ենք դրանով։ but if we want to fully fulfill the Great Commission, Բայց եթե ուզում ենք ամբողջությամբ կատարել մեծ հանձնարարականը, we have to try to give every person in our area the opportunity to hear the gospel. պետք է մեր տարածքի ամեն ժողովրդին տանք հնարավորությունը լսել ավետարան։ Now, what makes it harder is Միշտ նա բարդացնում սա։ most people need to hear the gospel more than once before they're ready to repent. Մարդկանց մեծամասնությունը կարիք ունի լսելու ավետարանը ավելի քան մեկ անգամ մինչև որ նրանք կապաշխարեն։ So to really fulfill the Great Commission Բայց իրոք կատարել completely, ամբողջությամբ մեծ հանձնարարականը, we need to give every person multiple opportunities in a 1 to 2 year period of time to hear the gospel. պետք է բազմաթիվ մարդկանց շատ հնարավորություններ տանք լսելու ավետարանը 1-ից 2 տարվա ընթացքում։ And I'm not saying that to discourage you, Չեմ ասում սա որպեսզի հիասթափեցնեմ ձեզ, but it just should drive us to go, we have to be looking beyond it. բայց սա ուղղակի մեզ պետք է տանի այն մտածելակերպով, որ պետք է հեռուն նայենք։ So we also see in our passage here on slide number 5 Ինգերս սլայդում մեր հատվածում տեսնում ենք հետևյալը, that we're trying to form new congregations, trying to form new churches փորձում through ենք evangelism. ձևավորել նոր եկեղեցիներ, նոր համայնքներ ավետարանչության միջոցով։ We saw that in verses 19 and 20. They're going and preaching the good news. Տեսնում ենք սա 19 եւ 20-րդ խոսքում, որ նրանք գնում էին եւ խոսքն էին տարածում։ In the other verses there, Acts 20, 29, and 30 on your slide, it talks about false teachers. Այստեղ մյուս խոսքերի մեջ օրինակ գործ 20-րդ գլուխ 29-ից 30 համարներում խոսք է գնում սուտ ուսուցիչների մասին։ At the very end of verse 30, it says that these people try to draw away disciples after themselves. 30-րդ համարում գործ 20-30-ը ասում է, որ նրանք ուզում են աշակերտներին էլ իրենց հետևից տանը։ So they're not trying to bring people to Jesus. Այսինքն իրենք չեն փորձում մարդկանց Հիսուսին բերել։ They're trying to bring people into their group. Իրենք փորձում են մարդկանց տանել իրենց տուն։ Now, that can even happen with people planting or people starting a church. They get so excited about bringing people into their group Դա նույնիսկ կարող է տեղի ունենալ եկեղեցի բարձրացնողների հետ։ Իրենք այնքան ոգևորված են մարդկանց իրենց խումբ տանելու, they are more focused on building their kingdom than on God's kingdom. որ ի վերջո ստացվում է իրենք ավելի կենտրոնացած են իրենց թագավորությունը, քան Աստծո թագավորությունը կառուցելով։ With what we're doing in Poland and in Einstein. Central Europe, Անում ենք ուրեմն Լեհաստանում եւ կենտրոնական Եվրոպայում we have to say again and again the following to our people that are starting new congregations. Այս ինչ որ կասեմ, մենք կրկին ու կրկին մեր համայնքներում ենք ասում։ You are expanding God's kingdom, not your kingdom. Դուք ընդարձակում եք Աստծո թագավորությունը, ոչ թե ձերը։ Well, that should always be the case, but in Europe right now, among Ukrainians, there is another added factor. Սա միշտ պետք է այսպես լինի, բայց մեկ այլ գործոն կա Եվրոպայում ուկրաինացիների մեջ։ You may plant a church, you may start a church, Դու կարող ես եկեղեցի հիմնել, սկսել, and if the war ends in Ukraine, ու երբ պատերազմը կվերջանա Ուկրաինայում, 70% of your members may go back to Ukraine. քո Հայաստանում այդտեղ որ գնացել են, երբ որ պատերազմը վերջանա, իրենց 70%-ը կարող է հետ գնա Ուկրաինա։ So you can't think about your kingdom. Դու չես կարող մտածել քո թագավորության You have մասին։ to think about God's kingdom. Դու մտածես Աստծո թագավորության մասին։
I don't know the tendencies of Armenians very well yet. You're still teaching me. Այստեղ մարդկանց զորությունները, հակվածությունները հայերի, այդքան էլ լավ չգիտեմ, դեռ սովորեցնում եք դուք։ But it's possible that you may be reaching people that in 5 years won't be living where your church is. Բայց հնարավոր է դուք ինչ որ մարդկանց եք հասնում, ովքեր 5 տարվա ընթացքում ձեր եկեղեցու այդ տարածքում չեն ապրել, ուրիշ տեղ են։ It's always a problem when you're planting a church in a small town. Միշտ խնդիր է, երբ որ եկեղեցի ես հիմնում փոքր քաղաքում, Your young people are not going to stay in that small town. երիտասարդները այդ փոքր քաղաքում հավանական է որ չեն մնալու։ But you can prepare them and send them off as missionaries to Yerevan when they become university students. Երբ իրենք համալսարանի ուսանող են դառնում, օրինակ, կարող ես իրենց որպես միսիոներ Երևան ուղարկես։ That's the good part when old people get saved, grandmas and grandpas. Հենց այստեղ է լավ, երբ որ տարիքով մարդիկ, հա, տատիկներն ու պապիկներն են փրկվում։ They don't move. Իրենք չեն տեղափոխվում։ They tend to stay where they are. Այսինքն մտման այնտեղ որտեղ կան։ We're not trying to draw people to us. You don't want a cult of a personality. Չենք ուզում ինչ որ կուլտ ստեղծենք մեր անձի շուրջ, հա, չենք ուզում մեր շուրջ հավաքենք աշխատազը։ Ես հասկանալ շակերտավոր, հա, ավետարանական եկեղեցի գորգան դեպքում մտնել, դուրս չմտնել, ոնց հասկանալ։ Հարցը չհասկացա։ Ունի շակերտավոր ավետարանական եկեղեցի գյուղում, երբ մտնել գյուղ, այսինքն նոր եկեղեցի։ Նոր բարձրացնես այն ինչ դա։ Okay, բարձր։ So like when there's a village and there's an evangelical church in there, so like in which case should we enter there as well, start a church, and in which case we shouldn't consider doing that? I think the big question is not, does that church exist? Հիմնական հարցը այն չի թե արդյոք կա, այսինքն գոյությունն է այդ եկեղեցին թե ոչ։ But is that church evangelizing people? Արդյոք այդ եկեղեցին ավետարանում է մարդկանց։ Now, there are some situations, depending on the dynamics of that village and the transportation system. Օրինակ իրավիճակներ կա, որ կախված է այդ գյուղի դինամիկայից, ինչ է կատարվում այնտեղ, օրինակ տրանսպորտից, where it may be better to do evangelistic projects in that village. Օրինակ լավ կլինի ավետարանական ծրագրեր անել այդ եկեղեցում։ But if transportation will allow them to come to another village, to a central church, Բայց եթե կարող են օրինակ տրանսպորտը լավ են, որ կողի գյուղ գնան եկեղեցի, it may be better to have the church in a different village where there's not that little church building or that church. ավելի լավ է կողքի գյուղում եկեղեցի բարձրացնել, որտեղ եկեղեցի չկա։ I had a student one time and he was working in 3 villages. Մի ուսանող ունեի, ով 3 գյուղերում էր աշխատում։ And he was trying to figure out in which one of those villages did he need 3 churches or did he need 1 church and pull people from 3 villages? Եվ մտածում էր թե արդյոք կարիք ունի 3 եկեղեցու ամեն մի քաղաքում, թե մի տեղում եկեղեցի բարձրացնի, որ մնացած այն մյուս երկուսից ուղղակի կգան տա։ But he had a problem. Մի խնդիր ուներ։ An American group, no, I'm sorry, it was a Scandinavian group, had come and built a church building in one of those buildings, in one of those villages. Մի սկանդինավյան խումբ էր եկել ու այդ 3 քաղաքներից մեկում եկեղեցի էր բարձրացրել։ But he looked at the dynamics of how those villages worked. Բայց ինքը այդ գյուղերի անցու դարձին ուշադրություն դարձրեց։ And one of those villages was a central village in terms of the government organization. Ու այդ գյուղերից մեկը կենտրոնական դիրք էր զբաղեցնում, այսինքն այդ կառավարական հիմնական հաստատությունները հենց այդ մի գյուղում էին։ So the regional structure was that these people from the other 2 villages came to that village to file paperwork and to settle questions. Այդ ռեգիոնալ ստրուկտուրան հենց էր կազմակերպված, որ մյուս 2 գյուղերից մարդիկ այս մի գյուղն են գալիս, իրենց թղթաբանությունը եւ այլն ստեղանելու։ So the buses came from those 2 villages to the central village. Այս 2 գյուղերից ավտոբուսները գնում էին դեպի այս կենտրոնական։ But they didn't go from this village to this village Բայց very often. այս մեկից այս մյուսը այդքան էլ հաճախ չեն գնում։ They all went through the central village. Ինքն կենտրոնականի միջով էր ամբողջ այս սիստեմը But the կառուցված։ church building was not in the central village. Այդ արդեն գոյություն ունեցող եկեղեցին կենտրոնականում չէր։ So
he had to make the hard choice to not use that church building very often դժվար ընտրություն պետք է կատարեր չօգտագործելու այդ եկեղեցու in շինությունը order to be able to really build a church, because transportation wise they couldn't have all met in that one village where the building was. որովհետև տրանսպորտի առումով այնտեղ որտեղ եկեղեցի կար մարդկանց ուղղակի հարմար չէր այդտեղ հավաքվել. So you have to be a really good student of not only the scripture, but you have to understand human factors. Այսինքն ոչ միայն պետք է լավ խոսքի ուսանող լինես հասկանաս, այլ նաև մարդկային գործոնները հասկանաս այստեղ. You can have a really good ministry, Կարող ես ունենալ շատ լավ ծառայություն, but if people cannot get there on transport, you'll never impact their lives. բայց եթե մարդիկ տրանսպորտով ուղղակի չեն կարող հասնել այդտեղ, դու ազդեցություն չես ունենա իրենց կյանքում. We had one Pasha in Uman that studied with these guys. Պաշտոնով մի տղա ունենք, որ Դավիթ հենց այդ ասորել. They found a building they were going to rent, and they were going to have worship service at a certain time on Sundays. Մի շենք են գտել, որ ուզում են բարձր վերցնել, գիրակնորյա ծառայությունները տեղ անցկացնել. But they didn't study when the buses arrived in that region and when they left from that region on Sundays. Բայց իրենք հաշվի չեն առել, թե օրինակ ավտոբուսները այդ տարածքում երբ են գալիս ու երբ են գնում կիրակի օրերը. When they did their evangelistic projects, it was always either on Saturday or on an evening on a weekday. Իրենք միշտ ավետարանչական ծրագրեր են կազմակերպում կամ օրինակ շաբաթ երեկոյան կամ շաբաթվա օրերում, երկուշաբթի ցուրտ ինչ որ ժամի. But the place they rented was in a residential, it was a Spalding area. But it was a city or a village? It was in a city, but that section of the city was just where houses were. It wasn't where businesses and things were. But այնտեղը որտեղ որ ծառայություն են անում այդ քաղաքի մեջ, sense ավելի տներ էին ոնց որ քան թե շենքեր. So the buses didn't come there as often on Sundays. Կիրակի օրերը այդքան էլ հաճախ այդ հատված ավտոբուսներ չեր գնում. I said we have to meet at 10. Ասում ենք պետք է հանդիպենք 10-ին. Սուրբ ժամն է. Well, to get there by 10, people would have had to have arrived on a bus at 8 o'clock. Ինքն եթե ուզում են ծառայությունը սկսեն, որպես ժամանակին լինես, իրենք պետք է ժամը 8-ից արդեն եկած լինեն. And the next one was going to arrive at 11. Հաջորդ ավտոբուսը որտեղ այդտեղ էր հասնելու 11-ին, որ 3 ժամում մեկ էր ակացուցական. So they had to go, wait a second, we need to do our worship service at 11 or 11:30. Օրենք ասեցին մի րոպե մենք պետք է մեր ծառայությունները անենք օրինակ or do it at 8:30 կամ 11:30 կամ 8:30 so that people could come and get there. Մարդիկ ժամանակին կարողանան տեղ հասնել. We lived in another city. There were two roads that went north and south. One road that went east and west. To the west, the road that went to the west went to the capital city. And the ones that went north and south came to where the government buildings were and the stores were in the center of that city. So people came from the south to the center, from the north to the center, and from the north they went out to the west. From the south to the west. Nobody went east without a good reason. Because to the east was the Chernobyl region. A German mission bought a really nice building in the eastern part of that city. And that new church started evangelizing people in the center, in the north, in the south, and in the west of the city. Nobody would come to their worship service.
they finally decided to rent a building, a hall in the west of the city. Իրենք վերջապես որոշեցին մի զալ վարձակալեն People started coming. արևմուտքում, արևմտյան հատվածում մարդիկ սկսեցին գալ։ There's the power of God, and God can overcome anything. Դա իհարկե Աստծո զորություն կա ու դա կարող է հաղթարի ամեն բան։ But human tendencies are like the current in a river. Բայց մարդկանց հակվածությունները նման է գետի հոսքին։ We can try to minister against the current, Կարող ենք փորձել ծառայել հոսքին հակառակ, but it's much easier to minister with the current. բայց շատ ավելի հեշտ է հոսքին ընդառաջ։ I'm not talking about sin. We always go against the current of sin. Մեղքի հոսքի մասին չեմ խոսում, որտեղ դրան միշտ ենք հակառակ։ I'm just talking about simple things of where do people drive to, or where do they travel to, and those type of Բարձ բաների մասին եմ խոսում, թե որտեղ են մարդիկ գնում, ում հետ են գնում եւ այլն։ And after we've seen these people come to Christ, we need to train them in Christ. Ու երբ այս մարդիկ Քրիստոսին են գալիս, պետք է իրենց աճեցնենք Քրիստոսին։ Would somebody like to read Colossians 2:6? Ինչ որ մեկը կարդա Կողոսացիների 2:6-ը։ This one I have in my Bible. Good. Переводи свидетели Иеговы, но там. Կանալի թարգմանությունն է, բայց ոչինչ։ Ստի ինչպես ընդունեցիք Քրիստոս Հիսուս Տիրոջը, այնպես ընթացեք նրանում։ Amen. What's Paul encouraging them to do? Ինչ է Պողոսը քաջալերում, որ իրենք անեն։ Ինչպես ընդունել եք Քրիստոսին, շարունակեք As ընթանալ։ they accepted Christ, let's continue to follow and Christ that you accepted. It's not like Jesus is necessary only for salvation. And այնպես չի, որ Հիսուսը անհրաժեշտ է մենակ փրկության համար։ Salvation is a lifelong salvation. We are saved, but then we live in that salvation from then on. Իհարկե մենք փրկված ենք, բայց այդ պահից հետո մենք ապրում ենք փրկության մեջ։ I think when you studied theology, you probably encountered the following phrase. Աստվածաբանություն ուսումնասիրելու ժամանակ հավանաբար հանդիպել եք այս արտահայտությանը։ There are 3 phases of salvation. 3 փուլեր կան փրկության։ I am saved. Ես փրկված եմ։ I'm being saved. Ես I փրկվում will be եմ finally and totally saved. եւ վերջնական ու կատարելապես փրկված կլինեմ։ I've been saved from the penalty and from the power of sin. Փրկված եմ արդեն ուրեմն մեղքի վարձքից եւ զորությունից։ I'm being saved and transformed and being liberated from the presence of sin in my personal life. Ես փրկվում եմ, ազատագրվում եմ մեղքի ներկայությունից իմ անձնական կյանքում։ And one day I won't even be in the presence of sin anymore. Մի օր ես ընդհանրապես չեմ լինի մեղքի ներկայության մեջ։ So as soon as babies are born in Armenia, you give them a knife and a fork and a spoon, right? Երբ Հայաստանում օրինակ երեխեքը ծնվում են, այդ պահին հենց իրենց տալիս եք դանակ, պատարակախ ու գդալ, չէ՞։ No? Չէ՞։ Are your kids just not very bright? Խելք չունեն այդ երեխեքը։ No, they're babies. Չէ՞։ Ուղղակի երեխա են։ Babies like to poop, babies like to pee, babies like to eat, babies like to cry. Երեխեքը սիրում են ճիշի կանել, կեղտոտել, լացել, հաց ուտել։ Babies in Jesus are the same way. Ու Հիսուսի մեջ երեխեքն էլ նույն կերպ են։ We have to help them develop. Մենք պիտի օգնենք, որ նրանք հաճեն։ And so we really have to think about, okay, what do we want them to know? Ու մենք պիտի մտածենք, թե ինչ ենք ուզում, որ նրանք իմանան։ What kind of people do we want them to be? Ինչպիսի մարդիկ ենք ուզում, որ իրենք լինեն։ And what do we want them to do? Եվ ինչ ենք ուզում, որ անեն։ Know, be, do. Իմանալ, լինել, անել։ Head, heart, hands. Գլուխ, սիրտ եւ ձեռքեր։ So we want them to understand some doctrinal things, some truths, some principles. Հասկանան որոշակի աստծո ներողություն վարդապետական սկզբունքներ, բաներ։ Heart-wise, we want them to be more and more like Jesus in character.
սրտի հետ կապված ուզում ենք, որ իրենց բնավորությամբ ավելի նման լինեն And in Հիսուսին։ hands, we want them to be able to evangelize and serve others. Սկա ձեռքերը նկատի ունենք, որ ուզում ենք իրենք ավետարանեն եւ ծառայեն այլոց։ I probably have said this to you before and during some class, Կարծում եմ ես արդեն ասել եմ ձեզ սա դասերից մեկի ժամանակ, but repetition won't kill you. բայց կրկնությունը ձեզ չի սպանի հաստատ։ Everything you want people to know and to be able to do, teach them to know it and do it. Ամեն բան ինչ որ ուզում եք մարդիկ իմանան եւ անեն, սովորեցրեք նրանց իմանալ ու անել այդ բաները։ Don't assume they know it and don't assume they can do it, Մի ենթադրեք, որ իրենք գիտեն դա կամ կարող են անել դա։ or you will be disappointed. Հակառակ դեպքում կհիասթափվեք։ You want people to be able to witness? Իհարկե ուզում ենք որ մարդիկ Teach them կարողանան, եթե ուզում եք որ մարդիկ You ավետարան want them to be able սովորեցրեք, to normally read the Bible? եթե ուզում եք նորմալ them to read the կարողանան կարդալ Աստվածաշունչը, սովորեցրեք կարդալ You Աստվածաշունչը։ want them to be able to pray? Ուզում եք որ կարողանան աղոթել, Teach them to pray. սովորեցրեք նրանց աղոթել։ In the apostolic tradition, you may not have this problem. You'll have to tell me. Առաքելական եկեղեցու միգուցե այս խնդիրը չլինի։ In the Orthodox tradition, they buy prayer books. Ուղղափառները աղոթքի գրքեր են առնում, աղոթագիրք։ And they talk about reading a prayer. Ու խոսքը գնում է աղոթք կարդալու մասին։ Because prayer for them is repeating the words, the holy words from a holy man. Նրանց համար աղոթքը սուրբ մարդու գրած սուրբ խոսքերը կրկնելն է։ I had a lady who'd been attending a Baptist church for several months. Մի կնոջ եմ ճանաչում, որ մի քանի ամիս մկրտական եկեղեցի էր հաճախում։ And she came to me and she said the following: Մոտեցավ ինձ ու հետևել է ասաց. Where can I buy a Baptist prayer book? Որտեղ կարող եմ մկրտական աղոթքի գիրք գտնել։ I used to attend the Catholic service and they had a prayer book. Կաթոլիկ եկեղեցի երբ գնում էին, իրենք ունեին աղոթագիրք։ I attended the Orthodox church and they had a prayer book. Ուղղափառ եկեղեցի գնացի, իրենց մոտ էլ կար։ Where can I buy a Baptist prayer book? Մկրտականների մոտ որտեղ կարող եմ այս աղոթարանը գտնել։ Great. I said, no, just pray in your own words. She said, no, Ասացի դա ուղղակի քո բառերով I'm talking to a holy God. Չէ, բայց Սուրբ Աստծո հետ եմ չէ խոսում։ I can't use my normal words. Չեմ կարող եմ սովորական բառերով։ So we have to teach people how to pray. Սրա համար պետք է մարդկանց սովորեցնենք ինչպես աղոթել։ Okay, we'll give you, hold on, you just got saved. We'll give you a good Bible with all the books. Օրինակ Հովնանը նոր փրկվել է, տալիս ենք իրեն Աստվածաշունչ, որտեղ կա լրիվ գրքերը։ And David says to you, read 5 chapters a day. Ու Դավիթը քեզ ասում է շատ լավ, օրը 5 գլուխ կարդա։ And so you just open your Bible and go "Boop," and pick a book. Բացում ես քո Աստվածաշունչը ու մի հատ գիրք ես ընտրում։ And you pick Leviticus. Ղևտացիների գիրքը։ Will that be fun? Հավես կլինի այդ կարդալը։ Or you pick the first half of Numbers Թվոցի առաջի մասն ես կարդա։ with all those lists of who's had whose kid. Ցուցակն ով երեխան ունեցա։ Okay, that. Or I gave a lady a Bible one time. Մի անգամ գնաց Աստվածաշունչ եմ տվել։ She had not been going to church anywhere. Ոչ մի տեղ եկեղեցի գնացած չի եղել։ You know how she started reading it? Գիտեք ոնց սկսեց կարդալ։ From the first page. Առաջին էջից։ And she did get to Leviticus and go, this is a crazy book. Ղևտացիներ ասած ինչ գիրք է։ So I've changed my advice on what you should tell people to read. Սրա հետ կապված իրականում իմ խորհուրդը փոխել եմ թե։ I used to say read the Gospel of John. Ինչ կանեն մարդիկ կարդան, ասում եմ միշտ որ ինձ սկսել Հովանեսից։ It's not the best advice. Հետո հասկացա որ դա լավագույն խորհուրդը չի։ Simple words in any language you can pick. Open it up. Simple words. Բացում ես ցանկացած լեզվով ու բարձ բառեր։ Very deep concepts. Բայց բառերը բարձ են, բայց գաղափարները շատ խոր են։ My advice now, Այժմ իմ խորհուրդը, if it's a man, եթե տղամարդ է, tell him to read the Gospel of Mark. ասա թող կարդա Մարկոսի There's a ավետարանը։ lot of action in there. It's like a movie. Գործողություն է այդտեղ։ A little bit of teaching, lots of action. Քիչ ուսուցում, լիքը գործ։ If it's a woman, Եթե կին է, Gospel of Luke. թող կարդա Ղուկասի ավետարանը։ Luke says more about the role of women than any other gospel writer. Ղուկասը կանանց դերի մասին ավելի է խոսում, քան մնացած Of course, ավետարանիչները։ like you had brought up,
we have these three different ways that people think. Ինչպես խոսեցինք արդեն, այս երեք տարբեր ձևեր ունենք մարդկանց Maybe մտածողության։ you may have a thinker that gets saved, Ինքնուցս մտածող ինչ որ մեկն ա and he really wants to deeply understand some things. իրոք խորը կերպով ուզում է որոշ բաներ հասկանալ։ Which one of Paul's epistles would you have him read? Պողոսի նամակներից որը խորտ կտայք կարդալ։ Romans is deep. Խորն է Okay, Հռոմեացի։ do you have a second choice? Երկրորդ ընտրություն կա։ Երկրորդ տարբերակ։ Okay. Galatians Yeah. has to be there Yeah. alongside I would Romans. put Galatians probably first and then read Romans, but they're both very good. Ականամես գաղատացիները առաջ տեղում կդնե, բայց երկուսն էլ շատ լավն են։ If they really want to understand the practical Christian life, Եթե ուզում եմ հասկանալ Or that պրակտիկ pragmatic thinker. կյանքը, նենք այդ պրագմատիկ մտածողի համար, would you have him read? ինչ Suggestions? որ կտայք կարդալ։ Ռոբերտսից 12-ից հետո Romans, but after 12 chapter. Yeah, almost the second half of almost any epistle of Paul. Պողոսի նամակի ցանկացած նամակ վերցնում ես, նամակի երկրորդ հատվածը։ Or the book of James. Հակոբոսի գիրքը։ If you have somebody and they're have doubts about how do I live further, and maybe some doubts about their salvation, I would give them 1 John. Եթե ինչ-որ մեկը It's կասկածում written that they would know that they had eternal. խորտ կտամ Հովանեսի առաջին նամակը։ So, just different people, but you need to get them. You want to get them into the Word. You want to get them in prayer. Տարբեր մարդիկ են, բայց նպատակն է իրենց տանել դա որտեղ խոսք են կարդում, աղոթքի կյանք ունեն, You want to teach them how to be a part of a local body of believers. սովորեցնել թե ինչպես կարող են լինել Word, prayer, Bible, church, and evangelism. տեղական եկեղեցու մաս, այսինքն խոսք, աղոթք, word, Bible, Word, Bible, prayer, church, evangelism. աղոթք, եկեղեցի եւ ավետարանչություն։ So we can't just leave them there. Չեն կարող այնց մենակ թողել ուղակի։ If you're reaching new people, they'll come with new questions. Եթե հասնում եք նոր մարդկանց, իրենք գալիս են նոր հարցերով։ I like discussing the Bible with people who have no religious background. Ինձ դուր է գալիս կիսվել Աստվածաշնչով քննարկել Because it's like a new book for them. ովքեր արմատներ չունեն ինչ որ կրոնում, որտեվ այդ իրենց համար նոր գիրք է։ Now you may have some surprises. Միգուցե որոշ զարմանալի բաներ My wife was teaching some Old Testament events in an English class. Իմ կինը անգլերենի դասի ժամանակ որոշ բաներ սովորացնում քննարկարանից։ And she talked about David and Goliath. She talked about other events like that. Խոսեց Դավթի Գողիաթի մասին ու նմանատիպ իրադարձությունների։ And this one young man, very educated, he was a lawyer. Ու մի երիտասարդ տղամարդ ով կրթված փաստաբան էր։ He said, "Oh yeah, my grandmother told me those fairy tales when I was a kid." Ասացա տատս պատմել այս հեքիաթները երբ որ ջահել է։ And Lori said, "No, these were real events." Լորին ասում է, չէ, սրանք իրական պատմություններ են։ And he said, "Really? Ասաց իրո։ I thought they were just stories." Ես մտածում եմ ուղղակի պատմություններ են ինչ։ So we have to be ready for fresh questions. Այնքան պետք է պատրաստ լինենք նոր հարցերի։ The lady I gave the Bible to, she asked me, Մի կնոջ որ Աստվածաշունչ տվեց, ինձ I understand Old Testament, New Testament. Ասացա հասկանում եմ կա 5 կտակարան, նոր կտակարան։ Okay, I understand chapters. Հասկանում եմ կան գլուխներ, But what are those little numbers everywhere? բայց այդ փուճուր թվերը ինչ են նշանակում, որ ամենտեղ կա։ Verses. Այդ համարները։ And I thought, in modern books, you don't have verses unless it's poetry. Հասկացա որ մոդեռն հան ժամանակակից գրքերում մենք չունենք համարներ, համարակալված խոսքեր, միգուցե բացառություն And լինի even պոեզիա։ then, you don't have little numbers. It's just structured like poetry. Պոեզիայի մեջ էլ հա ինչ որ համարներ չկա, ուղղակի այսպես նույն նմանատիպ կերպով է դասավորված։ Why are they there? Ասած ինչու են I համարակալված։ said, oh, that's so that if you find some good information one time, you can come back and find it again. Ասացի այդ նրա համար է որ ինչ որ լավ ինֆորմացիա գտնում, հեշտությամբ կարողանաս հետ գաս, նորից գտնես։ She was like, that is so neat. Լավ բան է։ Who thought of that?
ով է ում մտահղացում է ասել She was Ukrainian. ուկրաինացի է So I said, probably some Ukrainian. սեմիգուցեն չոր ուկրաինացի And she was very happy. շատ ուրախ է So there are those questions that we just don't think about. հարցեր են որ ընդհանրապես չենք էլ մտածում One pastor said to me in the 1990s, after the breakup of the Soviet Union, a lot of new people came into the churches. մի հովև այնց պատմում էր որ 90-ականներից հետո սովետական միության փլուզումից լիքը նոր մարդիկ եկան եկեղեցի And there were two reactions from the pastors. հովիվների մոտ երկու արձագանք կար դրան Some said, sit down, be quiet, don't ask those questions. Առաջները ասեցին տեղդ նստի սուս մնա հարցեր մի տուր They lost a bunch of the new people. Եվ այդ նոր մարդկանց շատերին կորցրեցին այդ կերպ And the others said, that's a very interesting question. Let's talk about that. Մյուսները ասում են հետաքրքիր հարց է տալի And they grew, and the people grew, and the new people felt at home. Եվ իրենք հաճեցին իրենց ժողովուրդը հաճեցին աս նոր մարդիկ էլ զգում էին իրենց So ինչպես we տանը have to work on teaching them those basic things. What do they need to know? What do they need to do? What do they need to be? Պետք է աշխատենք իրենց այս հիմնային բաները սովորեցնում ինչ պետք է լինեն ինչ պետք է իմանան եւ ինչ պետք է անեն There sometimes is an approach to working with new believers that's not all that helpful. երբեմն այսպեսի մի մոտեցում կա նոր հավատացյալների հետ աշխատելը որ այդքան էլ օգտակար չի It's using a catechism, which is a bunch of questions with answers that you memorize. դա կատակիզմ է կոչվում որ կարելի ասած լիքը հարցերի պատասխանները ուղղակի անգերան And the assumption is if you memorize all the answers and you agree with the answers, you're saved. Ենթադրությունը հետևյալն է որ եթե այս պատասխանները անգիր ես անում ու համաձայն ես այդ պատասխանների հետ դու փրկված ես Now, are Armenians good at memorizing things? հայերը լավ են ինչ որ բաներ անգիր անելուց Okay. Yes Okay. So is there a danger in that approach maybe for Armenians? Այսինքն արդյոք հայերի համար այս մոտեցման մեջ վտանգ կա Այսինքն անգիր անելու ուղղակի ինչ որ ճշմարտություններ սա մեջ վտանգ Could they կա possibly memorize all the right answers without really understanding those answers? հնարավոր է որ բոլոր ճիշտ պատասխանները անգիր անեն առանց դրանք հասկանալու David gave a sermon yesterday about that same thing Հիմնական խնդիրն է դա, այսինքն խնդումները լավ հիշում են, բայց բացատրությունները ոչ That's actually a big problem they remember the claims really well Yep. But But it doesn't- issue բացատրություն Yeah, but the explanation, what that means, they don't remember those. I encountered a man, he had not become a believer yet, but he was getting pretty close, but he started reading a lot of interesting books. Մի մարդու հանդիպեցի, ով դեռ հավատքի մեջ չէր, բայց շատ մոտ էր ու լիքը հետաքրքիր գրքեր էր կարդում։ There was a mixture of philosophy and theology in those books. Այդ գրքերի մեջ ասած բանության ու փիլիսոփայության միքս էր։ So he came to the Bible study one night and he said the following: Մի երեկո սրտողության եկավ Աստվածաշնչի ու հետևյալը ասաց. Is God, wait, I have to say this in Russian because I've never said it in English. Daleko bliski или близко далеки. It's about God. Далеко близки или близко далеки. Սենց համատարապես թարգմանում Աստված հեռու մոտիկա թե մոտիկ համ հեռու։ He wanted to ask about God's transcendence and his immanence. Близкий Бог, но далекий Бог. Աստծո տրանսցենդենտություն եւ իմմանենտություն այդ երկու կոնցեպտների մասնարարություն խոսակ։ But he had memorized these words like a parrot. That phrase. Բարերը ուղղակի հանգիր էր արել։ From Immanuel Kant. Էմանուել Կանտից։ I said, okay, my Russian is limited. Can you say that another way? Ասոր դեր ռուսերենս սահմանափակ է, կարաս ինչ որ ուրիշ ձևով բացատրես։ And he got very mad at me. Գժվեցին վրա։ Because he didn't want to admit that he had just memorized those words and didn't understand them. Որտեվ չէր ուզում պրիզնատ կարա, որ այդ բարերը անգիր արել, բայց չէր հասկացել ինչ է We անգիր։ want to push people to try to make biblical truths theirs and express them in their own way. Ուզում ենք այսպես բրթել մարդկանց, որպեսզի այս Աստվածաշնչյան ճշմարտությունը իրանցը դարձնեն ու իրանց բարերով կարողանան արտահայտել։
And it's not enough though to see them saved, to try to develop them in discipleship. They really need to be a part of a group. Բավարար չի նրանց փրկված տեսնել եւ աշակերտության մեջ աճացնել, իրենք պետք է ինչ-որ խմբի մաս լինեն։ I was at a meeting and a parachurch organization Մի in համատիպ there in ունեի Krakow. Կրակովում, որ պարա եկեղեցական եկեղեցուն կից մի կազմակերպություն էր That կազմակերպել they were getting ready to do an evangelistic concert for Ukrainians. ուկրաինացիների համար ավետարանչական համերգ էին կազմակերպում։ They wanted us to help with discipleship after the concert. Ուզում եմ որ համերգից հետո աշակերտության հետ կապված օգնենք But իրենց։ the one pastor who was there had come from America. Very nice man. Ներից մեկը ամերիկայից էր եկել, շատ լավ մարդ։ But he made the following statement. Հետևյալ բանը ինքը ասաց. I'd heard this kind of comment before, but I want your reaction. Այսպեսի կոմենտ էլի եմ լսել, ուզում եմ ձեր ռեակցիան ունեցնել։ We don't start churches, we make disciples. Մենք չենք հիմնում եկեղեցիներ, մենք աշակերտում ենք մարդկանց։ Do you like that statement? Ձեր դուրը գալիս է դա։ We are called to make disciples, not to start churches. Մենք կանչված ենք աշակերտելու մարդկանց, ոչ թե եկեղեցիներ հիմնելու։ Որովհետեւ պատասխանատվություն չեն տեսնում ընդհանրապես էլի ավետարանչության մեջ երևի։ They don't see the responsibility in the process of making church. And in his paradigm, you can make disciples either through the church or without the church. Իր մոդելի մեջ դու կարող ես աշակերտություն անել կամ եկեղեցու միջոցով, բայց առանց եկեղեցու էլ կարաս։ But the command to make disciples was given to the church. Սակայն աշակերտելու մարդկանց աշակերտելու այդ պատվերը տրվել է հենց եկեղեցուն։ To the apostles as representatives of the church. Տրվել է առաքյալներին որպես եկեղեցու ներկայացուցիչներ։ You remember what God said about Adam? It's not good for man to be alone. Հիշում եք ինչ ասաց Աստված Ադամի մասին, լավ չէ որ մարդը մենակ մնա։ That's been true of every person who's ever lived on the earth. Դա ճշմարիտ է եղել բոլոր մարդկանց համար, որ երբևէ ապրել են երկրի վրա։ People need people. Մարդիկ կարիք ունեն մարդկանց։ One of the biggest struggles in the West and probably here in Armenia is the following. Արևմուտքում ու միգուցե հենց Հայաստանում էլ մեծագույն պայքարներից մեկը հետևյալն է։ The social networks give people the illusion of community, of fellowship, without the reality of community and fellowship. Սոցիալական կայքերը մարդկանց տալիս են այդ իլյուզիան, որ իրենք մարդկանց համայնքի մեջ են գտնվում, բայց դա իրական չի, ուղղակի պատրանք է։ I think between Facebook and Telegram, I probably have 1,000 friends. Եթե մենք վերցնենք Facebook-ն ու Telegram-ը միայն, ես 1000 ընկեր ունեմ։ And almost none of them know what's happening in my life. Իրենցից գրեթե ոչ մեկ չգիտի իմ կյանքում իրականում ինչ է կատարվում։ Don't get me wrong, I'm not opposed to those social networks. Սխալ մի հասկացեք, սոցիալական ցանցերին դեմ չեմ։ As a supplemental way to continue a relationship that was started face to face. Դեմ չեմ որպես հավելյալ ինչ որ ճանապարհի շարունակելու մի հարաբերություն, որ դու ստեղծել ես դեմ հանդիման։ And even in the West, some people during COVID got used to virtual church. Արևմուտքում COVID-ի ժամանակ շատ մարդիկ սովորեցին վիրտուալ եկեղեցիների And internet church. ինտերնետային եկեղեցիների։ And the problem is that's what we were designed for. We were designed to be together. Խնդիրը նրանում է, որ մենք դրա համար չենք նախատեսված, նախագծված, պետք է իրար հետ լինենք։ Paul just didn't want to bring people to faith and then see them growing. He wanted them in a group where they were connected. Պողոսը չէր ուզում ուղղակի մարդկանց տեսնել հավատքի մեջ, տեսնել, որ աճում են որպես աշակերտ, նա ուզում էր տեսնել իրենց խմբի մեջ։ That typically happened involving several steps. Դա սովորաբար իր մեջ ներառում էր որոշակի քայլեր։ Acts chapter 16 verse 13, Lydia gets saved. Գործք 16-13-ում տեսնում ենք, որ փրկվում է Լիդիան, Other people from her household. Իր տնեցիներից են շատերը փրկվում են.
But by the end of the chapter in verse 40, Բայց երբ արդեն մոտենում ենք գլխի ավարտին 40-րդ Paul, խոսքը, when he's released from prison, goes and talks to a group that includes both men and women. Պողոսը գնում է եւ խոսում է մի խմբի հետ, որ իր մեջ ներառում է թե տղամարդկանց, թե կանանց։ And they were already meeting together. Ենք արդեն սկսել էին միասին հավաքվել։ On the day of Pentecost, many people were saved. Պենտեկոստե օրը շատերը փրկվեցին։ But then in verse 42 of chapter 2 in Acts, they started meeting together. Այս հետո 2:42-ում արդեն գործքի իրենք սկսում են հանդիպել իրար հետ։ So you normally have individuals that get saved or groups of people that get saved. Սովորաբար ունենք անհատներ կամ մարդկանց խմբեր, ովքեր փրկվում են, Then some kind of group is formed, հետո ինչ որ խումբ է ձևավորվում, individuals, then group, անհատներ, այնուհետև խումբ, and then it becomes a church. հետո դա դառնում է եկեղեցի։ Now, there are challenges at each of those three levels. Այս բոլոր 3 մակարդակում էլ կան մարտահրավերներ։ First challenge is bringing people to Jesus, that they would really get saved. Առաջինը դա իհարկե մարդկանց Հիսուսին բերելն է, որ ճշմարտապես փրկվեն։ The second challenge is getting them to be willing to gather together and encourage and support each other. Երկրորդ մարտահրավերը այն է, որ միասին հավաքվեն եւ բացաշ կանեն, հա, մեկը մյուսին։ In Armenia, do you ever hear people say, I'm a believer in my soul, in my spirit? Հայաստանում լսում ենք մարդկանց հանդիպում եք, ովքեր ասում են ես իմ սրտում, իմ հոգում հավատում եմ։ So I don't need to be a part of organized religion. I don't need to be a part of a group. Այդ նշանակում է, որ կազմակերպված կրոնի կամ խմբի մաս կարիք չունեմ լինելու։ Jesus died not just for individuals, but for the church. Հիսուսը մահացել է ոչ միայն անհատների, այլ եկեղեցու համար։ The symbol or the image of the body clearly says we need each other. Եվ մարմինը հենց որպես սիմվոլ ասում է, չէ, մի մասը մյուսներին, որ մենք իրար կարիք ունենք։ So as Paul was planting churches, there were individuals that got saved, there were groups that were formed, and in time those became churches with their own leaders. Երբ Պողոս նրա ավետարանը քարոզում կային անհատներ, հետո դրանք դարձան խմբեր եւ ձևավորվեցին եկեղեցիներ, ովքեր ունեն իրենց առաջնորդները։ That last phase is hard in the process. Այդ վերջին փուլը դժվարությամբ է տրվում։ Because people have to come to a conscious decision that we want to be church. Որովհետև մարդիկ գիտակցական որոշման պիտի գան, որ մենք ուզում ենք լինել եկեղեցի։ We're not just a Bible study. Մենք ոչ միայն սերտողության խումբ ենք, We're not just a group of people that all live in the same area. ոչ միայն մարդիկ են, ովքեր նույն տարածաշրջանում են ապրում։ We're ready to be committed to each other as the church. Մենք պատրաստ ենք նվիրվելու մեկս մյուսին որպես եկեղեցի։ People who think they're a part of a group will act like they're a part of a group. Մարդիկ ովքեր ուղղակի մտածում են իրենք խմբի մի մաս են, կգործեն ոնց որ ուղղակի։ People will not be as committed as when they believe they're a part of a church. Բայց իրենք չեն լինի այնքան նվիրված, եթե չհավատան, որ իրենք եկեղեցու մաս են։ It's a group of people who share common interests, common goals, and a common experience in Christ. Ասենք մարդիկ են, ովքեր նույն հետաքրքրությունները, նույն նպատակը եւ նույն ուղին են ընտրել Քրիստոսով։ Now, there's an interesting point when working with people from an Orthodox background that I assume probably impacts here as well. Մի հետաքրքիր բան կա, որ աշխատում է օրթոդոքս ու ափառ եկեղեցիներում եղող մարդկանց հետ, որ կարծում եմ այստեղ էլ կաշխատի։ In Asia and in Western Europe, Ասիայում ու արևմտյան people start churches through small group Bible studies. Մարդիկ եկեղեցիներ են հիմնում աստվածաշնչյան խմբակների միջոցով։ And then worship service is added later. Ինքն սկսում է խմբակից, հետո դա դառնում է ծառայություն ամբողջական։ What we learned in Belarus and Ukraine was Belarusians and Ukrainians can't do that. Բելարուսում ու Ուկրաինայում սովորեցինք, որ իրենք այդպես չեն կարողանալ։ You can have a Bible study, Կարող ես ունենալ սերտողության խումբ, but until you have your first worship service, they won't believe it's a church. բայց մինչև չունենաս քո առաջին եկեղեցական ծառայությունը, իրենք չեն հավատա, որ դա եկեղեցի է։ And in that context, you better have a cross on the wall somewhere.
where you have your worship service. Այդ կոնտեքստում այնտեղ որտեղ անցկացնում եք ձեր եկեղեցական ծառայությունը լավ կլինի ավելի շուտ պարտադիր է որ ունենաս խաչ։ If we gather in a building with a cross and do a worship service, we are church. Երբ մենք հավաքվում ենք մի շինության մեջ որտեղ կա խաչ եւ պաշտամունք ենք անում, մենք եկեղեցի ենք։ Does that occur in Armenian mentality as well or not? Հայաստանում այս մտածելակերպը կա թե չէ։ Ուրեմն Yeah, it's a lot of that mentality. And so I'm not saying you can't start from a Bible study. You can, Եմ չեմ ասում որ չեք կարա սկսեք սերտողությունից։ but just realize there'll be a percentage of the people that won't believe it's church till you have a worship service. Ուղղակի գիտակցեք որ մարդկանց տոկոսը լինելը որ չի հավատա դա իրական եկեղեցի է ինչ որ չունենաք այդ առաջի It պաշտամունքը։ can be simple, it can be complex, but it has to feel like a worship experience. Կարող է լինի պարզ կամ ավելի կոմպլեքս, բայց այս զգացողությունը լինի որ սա պաշտամունք է։ Okay, if we've got people gathered, we got them saved, we got them growing, we got them gathered, we can relax. That's it, Երբ որ right? հավաքել ենք մարդկանց, իրենք մի խմբի մեջ են եւ աճում են, հավաքվում են, մենք տեղ ենք հասել, կարանք հանգստանանք։ Երբ է լինել առաջի պաշտամունքը, երբ որ մենք գտնում ենք մի միջավայրում, որտեղ շատ քիչ տոկոսն է ճանաչում իսկական ավետարանը եւ Հիսուսը։ Նկատում երբ պետք է ունենալ հարց է տալիս, չէ՞։ Ինչ տարբերակում էսել ասեմ որ կա նկատի ունես այն մարդկանց որոնց հետ դու հավաքվելու ես թե այն միջավայրը որտեղ որ հավաքվելու ես։ Երկու տարբերակով է կարելի է պատասխանել լսել։ Հիմա մենք ունենք որոշակի Ճիշտ փոխանցել հատնել։ Հիմա մենք ունենք օրինակ որոշակի խումբ ովքեր արդեն որոշ չափով ճանաչում են, բայց ոչ ամբողջական, եւ ունենք մի խումբ ով ընդհանրապես ճանաչում։ Երբ այդ ճիշտ անենք Այսօր դե հարցը կապված է հարթագյուղի հետ։ Հասկացա։ Այդ հարթագյուղի Yeah, Must be a good question. it's about their context. So where they have group of believers. So basically, the question is when to have the first service. երեք խումբ ունենք ու մենք շարունակաբար արշավն ենք։ I used to would have said wait a while on the first service. I would not say that now. The first part, I would say you should have it as early as possible. Ինչքան հնարավոր շուտ առաջի ծառայությունը։ At least in some places you have to do a temporary step. Որոշ տեղերում պիտի մի հատ ժամանակավոր քայլ անես։ Okay, we're not going to do a worship service every Sunday, but we're going to do it twice a month. Օրինակ այսպեսի մի բան չենք անելու պաշտամունք ամեն կիրակի, բայց ամիսը երկու անգամ։ In Kyiv we did that. Կիևում այդպես արեցինք։ And then suddenly they were going, why not every Sunday? Որ իրենք են ասում, բայց ինչ անենք, որ հենց ամեն But կիրակի։ we put one of our first ones close to a religious holiday. Ու առաջի ծառայությունը այնպես արեցինք, որ կրոնական եկեղեցական տոնին մոտ We լինի։ do this. Կարող դուք էլ պետք է ասենք։ The Bible study is very, very good, but many people will not believe you're really trying to form a church till you have a worship service. Էլի Աստվածաշնչի սերտողությունը լավ է, բայց լիքը մարդ չի հավատա, որ դուք եկեղեցի եք, եկեղեցի եք, հենց քանի չանեք այդ If պաշտամունք։ you want to add another element to that, I would say preferably after some new people have been saved. Ու նաև կավելացնում սրան, որ ցանկալի է դարվին ժամանակ, երբ որոշ նոր մարդիկ են գրկվել։ Because that's a good spot where you're moving forward there. Լավ տեղա, որ կարելի է առաջ գնալ այնտեղից։ Կապ չունի, չէ՞, մի օքյա թե բախուտ։ Նոր գրկվածներ են։ Ասես հետևյալ արկածներից քանի օքյա նոր գրկյանները 2 թե 18, երկուսով սկսում է։ It doesn't matter if the amount of new believers is 2 or 18. Let's just say we just start with what we Start have. with what you have. And I mean, there may be even some settings where there, in these cultures, there's something about a worship service that means more to people. Այս մշակույթներում ինչ որ
մի բան կա այդ պաշտամունքի մեջ, որ մարդիկ դրան լուրջ են վերաբերվում։ I think a part of it is cults don't do worship services. Կարծում եմ այդ նրանց է, որ In general. կուլտերը cults like JW Yeah. And other այդ աղանդները now հայ JWs do worship services, yeah but they do actually ինչ որ է տարբեր աղանդներ կան որ չեն անում հա ծառայություններ and ընդհանրապես you can meet in the same place where you're doing the Bible study, but the format will make a difference in that. կարող եք նույնիսկ այն տեղում որտեղ սերտողություն եք անցկացնում հենց տեղել պաշտամունք անցկացնել բայց այդ ֆորմատը հա անցկացնելու կբերի փոփոխությունը Now the danger is in forming a new church is to start doing a worship service and stop doing the Bible study. Նոր եկեղեցի հիմնելու վտանգը նրանում է կայանում որ սկսում ես անել պաշտամունք բայց դադարում ես սերտողությունը They're like two wings on an airplane. Բայց իրենք նման են ուրեմն օթանավի երկու թևերին, երկուսն էլ անհրաժեշտ են։ Can I ask one Sure, question? please. Եվ Հայաստանի մշակույթում մասնավորապես հարտակյուրի մշակույթը հաշվի առնելով To consider լավ ընդհանուր ասեմ մենք հնարավոր չի երբ որ մենք ունենանք առաջի պաշտամունքը ու այն մարդիկ ովքեր չեն ճանաչում եւ չեն լսել մեզ աղանդի տեղ տնեն եւ հետակա ընթացքում կանգառի Considering the overall culture in Armenia and especially in Hartagyo, might there be that when we start, lots of people just consider us being another cult? Yeah, it can happen. And to be honest, I think in many contexts, the best we can hope for is they'll think that we are really kind, nice people that are in a cult. Շատ տեղերում լավագույնը հա որի համար կրանք հույս ունենանք այսա որ մտածեն մենք լավ բարի մարդիկ են ովքեր աղանդավոր են We want to at least leave them with a paradox in their mind. Գոնե ուզում ենք իրենց մտքում պարադոքսով թողնենք You know, they're part of a cult, but they're nicer than everybody else. Սա աղանդավոր են բայց մնացած բոլորից բարի են Why? Ոնց In the Russian Empire, when Baptists first appeared, the policeman had a problem. Ռուսական կայսրության մեջ երբ առաջ անգամ բապտիստների հայտ եկան ոստիկանները խնդիր ունեին The Russian Empire under Orthodox influence said you have to persecute them. ու բանը օրթոդոքս եկեղեցիներ դեն ժամանակ իշխանությունը ասում են որ պիտի հալածեք մկրտականներին And the policeman said, why? ոստիկանները ասում են ինչի They don't get drunk, they don't fight, they don't steal, they don't kill. չեն ծեծում, չեն գողանում, չեն սպանում They're the most orderly members of our society. Մեր հասարակության ամենակարգապահ մարդիկ են Why persecute them? Ինչի հալածենք իրենց Even some of them said they're drunk a whole lot less than the Orthodox priests. Իրենք որոշներ ասում են իրենք շատ ավելի քիչ են խմում քան օրթոդոքս հովիվները My hope is that we could at least leave people with that question. Well, how can they be so bad if they're so good? Իմ հույսը գոնե այն է որ մենք մարդկանց տպավորությամբ թողենք թե ինչպես կարող են իրենք այսքան վատ լինել եթե իրականում այսքան լավն են Yeah, well, I think the best we can do is try to work towards them having to be against us despite the fact of how we are, not because of the fact of how we are. Against us? Yeah, they're opposing us, but they're doing that not because of who we are, but despite how good we are. Այսինքն միգուցե իրենք մեզ հակառակ են, բայց այդ նրանից չէ որ մենք ենք վատը, այլ մենք վատը չենք, անկախ նրանից որ մենք լավն ենք, թող իրենց այդ սխալ պատկերացումների հետևանքով իրենք հակառակ լինեն. And many people that will say you're a part of a cult. Շատերը ովքեր կասեն որ դու աղանդավոր ես. They have no idea what that means. Իրենք գաղափար չունեն թե դա ինչ է նշանակում. You're not apostolic. Դու առաքելական չես. Okay, but okay. Լավ. What is a cult? Ինչ է աղանդը? What makes a group a cult?
ինչն է որ խումբը ինչ որ դարձնում է աղանդ And not to argue with them, but just to try to gently nudge them to think a little bit. Oh, now tell me why you think that I'm a part of a cult. Չարժի շատ բզել իրանց չեն ներողություն կռվել իրանց հետ բայց կարաս տենց բզես էլի թե մեջ ասես լավ ինչն է ինչու ես մտածում որ ես օրինակ աղանդի մաս Most people are really good parrots. Շատ մարդիկ իրականում ուղղակի լավ թութակներ են And it's amazing what gets repeated that nobody ever analyzes. Ապշեցնող է մտածել թե ինչքան բաներ կա որ ուղղակի կրկնում են ու ոչ մեկ չի տրամաբանում վերլուծում դա In the Soviet Union, the communists said that Baptists sacrificed babies. Սովետական միության ժամանակ կոմունիստներն ասում են որ մկրտականները երեխաներ են զոհաբերում The Soviet Union ceased to exist. Սովետական միությունը փլուզում է And the Orthodox Church used that same slogan. Իսկ ուղղափառ եկեղեցին շարունակում է այդ նույն ասացվածքը օգտագործել And I actually asked a lady one time, I said, so if Baptists sacrifice babies, why do they have so many children? Բանը հարցրեցին գնացում եթե մկրտականները երեխեք են զոհաբերում ինչի այդքան շատ երեխա ունեն Well, they don't sacrifice their own, they sacrifice other people's children. Բնականաբար իրանց երեխեքին չեն զոհաբերում ուրիշ երեխեքին են զոհաբերում You have some of those issues, but yeah. There's also this element when it comes to people coming together as a church. Sometimes you will see the Western individualistic emphasis in church planting materials. եկեղեցի հիմնելու մասին մատերիալներում գրքերում արևմտյան ինդիվիդուալիզմի վրա չափազանց շեշտադրություն է դրվում And unfortunately in our Western individualism we think I'm a complete person and I can be in a group but I don't have to have a group to be a complete person. Does that make sense? So yes. Ցավոք սրտի մենք այսպես ենք մտածում որ ես ամբողջական մարդ եմ ես կարիք չունեմ խմբի մեջ լինելու, այսինքն պարտադիր չի, որ ես ինչ-որ խմբի մաս լինեմ, որպեսզի լինեմ ամբողջական անձ։ But there are other cultures that are more collective. Ուրիշ մշակույթներ կան, որ ավելի կոլեկտիվ են։ I know who I am because of the group that I associate with. Ես գիտեմ թե ով եմ, որովհետև գիտեմ թե ինչ խմբի եմ պատկանում։ Not a question, will I be a part of a group? I will be a part of a group. Հարց չի թե ես արդյոք կլինեմ ինչ-որ խմբի մաս, ես այսպես թե այնպես խմբի մաս։ Because a large part of my sense of who I am and that I'm okay is from the fact that I'm accepted in a group. Որովհետև իմ ինքնության ու այն թե ես ով եմ, դրա մեծ մասը գալիս է նրանից, որ ես ինչ-որ խմբում ընդունված եմ։ What's the Bible teach us? Ինչ է Աստվածաշունչը սովորում։ Individual responsibility and participation in a group called the church. Անձնական պատասխանատվություն եւ մաս կազմել մի խմբի, որ եկեղեցիա կոչվում է դեպքում։ So why do I say that? Ինչու եմ ասում սա։ The Western approach in church planting books talks about witnessing to people until they become church. Արևմտյան եկեղեցի հիմնելու մասին գրքերը խոսում են մարդկանց վկայելու մասին, ինչով իրենք կդառնան քրիստոնյա։ That's part of the picture. Դա նկարի մի մասն է։ But the other part of it is the witness of the church, the witness of that group. Բայց մյուս մասը խմբային վկայությունն է։ When you have a collective mindset in your culture, քո մշակույթում ունես կոլեկտիվ մտածելակերպ։ Many people subconsciously believe the following. Շատերը ենթագիտակցորեն հետևյալն են հավատում։ I will believe your ideology, your gospel, when I see that it creates a group that's better than my current group. I've seen people come in and start attending and being around Christians because they like the atmosphere in that group. And they actually saw that group of believers as their church before they ever got saved.
Եվ իրենք այդ մարդկանց խմբին տեսնում են իրենց եկեղեցին նույնիսկ մինչև փրկվել է։ One older lady said, "We live on the 17th floor. Մի տարիքով կինը ասում էր, որ ես We don't know our neighbors. 17-րդ թարկում եմ Our ապրում, neighbors don't want to know us. մեր հարևաններին չգիտենք, But մեր when we- հարևանները չեն ուզում մեզ իմանան, When we come here and spend time with you all, բայց երբ գալիս ու ձեր բոլորի հետ ենք ժամանակ we անցկացնում, feel like we're people մենք զգում ենք, որ and մարդ even ենք, important people. ու նույնիսկ որ կարևոր մարդ ենք։ So that as they see healthy relationships, as they see, we can never compete with the world in terms of music, in terms of facilities, in terms of money. Երբեք չեն կարող աշխարհի հետ մրցակցել, հա, շենքերի, փողի, երաժշտության ոլորտներում։ The world will always have facilities that are better. They'll have more money. They'll have more talented people. Աշխարհը միշտ կունենա ավելի լավ շենքեր, ավելի շատ փող, ավելի տաղանդավոր մարդիկ։ And the marketing approach says, go see what attracts people in the world and do something similar. Մարքեթինգային մոտեցումը խորհուրդ է տալիս գնալ, տեսնել են ինչ մարդկանց գրավում է աշխարհում ու դա օգտագործել եկեղեցում։ I think the biblical model says something different. Կարծում եմ, որ աստվածաշնչյան մոդելը այլ բան է ասում։ Go be who you're called to be, and they'll find something they can't find in the world. Գնա եւ եղիր այն, ով պետք է լինես եւ իրենք կգտնեն մի բան, որ չեն կարող գտնել աշխարհում։ Real love, Իրական սեր, acceptance, ընդունվածություն, forgiveness, ներում and faithfulness. եւ հավատարմություն։ I will be with you in the good and the bad. Կլինի քո հետ ինչ որ մեկը թե լավ թե վատ ժամանակ։ And one of the good things we have in our class is breaks. Լավ բաներից մեկը որ մենք մեր So you've been with me in the bad, and now you have the good. Վատի մեջ իրար հետ անցանք